Hello everyone, welcome to Findtrader's FAQ session. I'm the host Laura, we meet again. How was your trading this week? You can chat together in the comments, and according to our previous live stream process, you can enter the question you want to ask in the comments, and we will answer your question at the end of the live stream. So, in order to express our gratitude to all the friends who are watching our live stream, we have prepared 2 rounds of heavy loader for this live stream. The first 30K short-term account worth 45 USDT will be drawn 30 minutes after the broadcast starts, and the second one will be drawn at the end. The way to participate is very simple. Just leave a message in the comment area, and we will randomly draw under notarization to ensure fairness and transparency. So here we would like to remind you that our 10% discount promotion for paid account is still in full swing. If you're interested in our paid account, don't miss it. Okay, now we are officially entering the main part of our live stream. Today's live stream has 4 main parts. First, we'll interview our successful traders. Second, we'll explain this week's withdrawal and the user trading performance. The third, we will provide an in-depth explanation for our classic account. Fourth, the last one, will answer your question in the comments in real time. So please leave a comment. We'll give you away prizes and in the comment section. Okay, let me explain our withdrawal and user trading performance this week. Our platform's withdrawal rate is very stable, and classic accounts were particularly popular this week. So achieving their highest return in 3 months, reaching 1,052 USDT. Of course, if you would like to learn more about Findtrader's withdrawal, please feel free to check the DC pay channel. And I think traders have gained a new understanding of Findtrader's rules this week, as the market was quite volatile, especially for Bitcoin. The weekend was relatively calm, and everyone felt the market was relatively stable. But unexpectedly, on Monday morning, Bitcoin plumping to 11,000, 5,000 USDT at its lowest point in 11 days. So these sudden drops mean many traders didn't have time to set stop loss orders. As a result, their account's dynamic drawdown exceeds 6%. So triggering our risk control mechanism and causing immediate liquidation. This is why we set a maximum dynamic drawdown of 6%. It's not to limit your profits, but to protect your funds. Many people think that as long as you are making money, you don't have to worry about risk. The reality is, even if your account is profitable, you must strictly control risk, especially dynamic drawdown. So our goal is to ensure that while pursuing returns, everyone maintains a respectful attitude towards the market and learns to use risk management tools like stop loss orders and something like position control. And after all, true experts aren't those who occasionally capitalize on the market's trend to make a quick buck, but those who steadily grow their funds over the long term. Remember, without risk management, even the largest profits can vanish in an instant in an extreme market situation. So thus, the 6% dynamic drawdown limit is designed to help you develop good habits, allowing you to survive longer and go further in any market situation. So, and this week we have 7 traders who have passed the phase 1, and we have invited Mr. Xie from China, who have an interview with our Chinese staff. So welcome, Mr. Xie.
嗯，hello hello，谢先生，您这边可以听到我们说话吗？可以听到，我说话能听到吗？可以可以的。我你好，们，可以听到不？你好，我们观众席的用户们可以听到我们这边的说话吗？嗯、那我们这边儿先正式开始。首先我代表我们 Findtrader 整个团队，祝贺您通过第一关，正式成为我们2000 USDT 自助账户的交易员。首先在我们深入了解您的交易经验和下一步计划之前，您可以给我们简单介绍一下您之前的交易背景吗？好的好的。我在接触加密货币市场之前是在股票市场和期货市场做一些相关的投资，那已经很长时间了，大概是从2007年开始在股票市场，然后到2010年之后有涉足期货市场。那因为种种原因吧，没法具体说，就是不可抗力的嗯。原因，以前的公司出问题了，然后后面是在无意之中，跟朋友闲聊的时候聊到这个加密货币市场，然后就觉得有兴趣深入了解，然后慢慢的就逐步转移到这个加密货币市场这边来了，大概是这样子。那您转入到这个加密市场大概是有几年呀？哦，正儿八经做是在2020年之后，就是疫情开始之后，就逐步把重心转移到这边来了。但是，股票市场那边也还没有完全放弃，只是后面这个股票市场这边出了问题之后，就决定把全部的精力往这边加密货币市场这边做了，大概是这样。哦，OK，明白。我实际那您 上我很早，好的好的，您说。没关系，没关系，您可以继续分享。啊，我的意嗯思是说，实际上我因为对证券市场这一块很长时间，实际上我很早之前就有所了解，只是没有把心思放在这一块。这个比特币刚出来之后没多久，就是08年金融危机，实际上我也经历过。金融危机之后，这个比特币这个白皮书出来之后，那个时候对技术上不是特别懂，但是在金融圈已经有所耳闻这个东西，只是没有深入的去了解，大概是这样子。明白。那当时您这边有没有囤一些比特币呀？呃，实话实说没有，就是当时也没有想这一块，因为那时候觉得自己做这个传统的这个证券市场，就是好像觉得也没有必要，因为那个时候这个比特币市场这个觉得不确定性很大，因为那个时候我们做股票市场都是用这个非常正儿八经就科班教科书的这个做法去做，就是从这个风险角度、收益，然后做调研这些，但是觉得这个东西可能有机会，但是不是那么确定，就是没法从投资的角度去考量它。因为当时我们是做这个相当于小的机构投资嘛，就是做这个私募这一块，所以说从个人嗯，的角度也没有往这一块去考虑，大概是这样子。去 OK，明白。那就是作为一个交易员来说，您这个背景，确实是非常资深了。那我可以问一下，就是是什么样的契机让您去了解到了我们这个平台，然后让您去参加了我们的这个免费挑战呢？哦，这个是就是因为做这个证券投资、做交易这一块，也会就是在这个圈子里面吃饭、在聊天啊，这些，然后聊着，有朋友他说他在做这一块，说做这种做这个免费账户的这种考核，但是我第一天他说这些情况，就很清楚了，因为我以前做期货的时候，就是
有大陆这边的这公司好像用类似的方法，只是投资标的不同，有点像类似的方法，就是这种考核，然后做这个回测风控要求，然后每日的收益率达到多少之后，然后最后也是就是进入这个实盘交易，那个时候相当于也是筛选这个。但是他一说这个，我觉得这个东西我可以试一下，因为以前做期货的时候就觉得这种方法只适合做这个小的资金，因为体量大到一定程度，好像就没法用这种方式去做，但是也没有就是正儿八经用这种方式去做，所以当时我就想，我说要不我来试一下，因为这个证券期货这边也没有往新思那边去做了，大概是这样子。OK，明白。因为其实像外汇市场的话是有这样的一个行业的，就是在海外的话是叫 prop firm，但是在大陆这边儿可能是就是很少有这种机制的自营机构。呃，但嗯是我们是觉得外嗯汇这个行业的，就是像头部像 FTMO 是来自捷克的一家公司，就其实是做的非常好了，所以我们想的嗯就是专注于去做加密这嗯个市场。那我这边儿就是嗯看了您的整体交易，然后就是其实在这一段过程中，您的交易频率其实蛮高的，然后交易的品种其实也很多。就是我这边想问一下，您之前有比较专注的加密货币吗？比如说很多人可能会有些人会喜欢比特币，有些人可能会喜欢以太坊，但是我看您是交易的品种很多，可以问一下这个原因吗？哦，当时我是计划是想，我说如果我要从这个资金体量比较大的角度去看的话，我是想利用做证券的这个方法，就是所谓的分散投资。我是想，多品种去看能否对冲这个风险的角度去考量的，就是用我做证券的方式。因为以前做股票，我们是做一个组合投资，我是想，我说看这个加密货币市场。能不能用组合的方式去做？这是一方面，就是我是从说，假设我这个账户是比较大的资金体量的话，我能否用这种方式去分散一定的风险？当然了，实际做下来，我觉得有一定的效果，但是不是很明显，因为这种加密货币的这个组合，不管你怎么组合，它都受这个比特币的统一的一个影响，相当于大盘一样的。都会受它影响，你怎么分散都没法分散这个大盘的风险，所以用组合投资的方式效果不是特别明显，虽然在一定程度上会有一定的效果，但实际上我自己做下来没有特别明显的效果，这是一个，还有一个就是比特币跟以太坊跟前面的这个瑞波啊，BNB 这些币种我就有所研究，我觉得说做它们来说的话。就是做这种短期的投资，我觉得没有必要。要做他们的话，就做长期的持仓。就是比特币跟以太坊跟 BNB 跟瑞波这种市值靠前三前五的这种币种呢，就是你刚刚说的，就囤着它就可以了。找到一个时间节点，就是某一段大幅下跌之后，找一个入场点，囤着它就可以了。适合资金体量比较大的这个账号。明白。如果我们那要做这个就是短期的波动的，您说，您说，您说可以。您说。好，我的意思是说，就是说我从这个这种考核机制的角度，我觉得我选择多币种是为了适应这个，就是如果资金体量比较大，这是一块，还有一个就是我觉得前面的这个呃大市值的币种没有必要去做这种日内的这种短期的这个博弈这个差价。我觉得要博弈差价，就是后面的相对来说较小的这个市值，比如说前30或者前50的这个币种，大概是这样子。好，明白。那您接下来就是要开始做这个实盘，然后也会拥有这个第二阶段的挑战。这两个您是准备一起做吗？是的，是的。嗯，那就是说您
后期在做这个第二阶段验证的时候，您是会采用和第一阶段一样的策略呢，还是说会专注于某一个币？因为您刚说，其实因为您是一个很资深的交易员，所以您可以尝试用就是组合投资这样子去做一个对冲的实验。然后，但是其实这个可能就是对冲这种就是多币种组合，可能是适合您这种很资深的交易员，可能对于新手来说，还是适合做一些大饼的一些长期投资。所以在第二阶段，您会采取一个什么样的组合方式或者是策略？大体上不会有大的变动，但是我想，因为通过第一阶段之后，我就从我个人的考量的话，我就觉得我第一阶段还是有点过于激进。这个激进的这个怎么说激进呢？就是说，第一个币种这个太多了，还有就是交易频率过高了。因为当时我当时就是做第一阶段的时候考量，我说有一个很大的考量背景，就是说，假设我是一个资金体量比较大的账户，我需要大概怎么去操作？这是一个非常主要的考量阶段。但是有这个实盘之后呢，第一个就是交易频率应该会降低，还有就是这个持仓的比重，就是大部分时间就不会那么重了，只是非常极个别的情况下会把这个仓位加到一定的程度。这是两方面，但是大体的这种交易策略方面不会特别有重大的改变。比如说从这个回撤啊，这个风控的角度，要怎么去分配这个持仓多少的比重，要在控制一定回撤的基础上，还要获得一定的利润，这种方法策略大体上是不会有什么大的变化的。只是说个别的这个战术上面的选择有可能会有点区别。比如说我减少持仓的那个减少交易的频率，这一方面有可能会稍微减少一点，因为我已经没有必要，我大概知道了这种就是说通过组合投资的方式交易多币种的方式效果不是特别明显，有一定的效果，但是不是特别明显，那我就在交易频率上面我就有些交易我就没有必要了，有可能会减少，大概是这样子。明白，那就是在整个第一阶段的挑战过程中，您觉得就是最有挑战性的部分是哪一个？就是比如说我们的规则呀之类的。哦，这个规则是吧？就是嗯我觉得最有挑战的就是这个回撤的6%，因为我们嗯所有的这个交易，就是从你决定要开仓的那个开始，首先就要以这个回撤为出发点，因为从考核的角度，这个回撤的要求就是你所有的后面的所有的交易策略都是要基于这个回撤来的。因为这是考核的标准，这个标准它有很多种，市场的这种波动的标准是无限制的，每天24小时它是无限制波动的，顺年归零，这是市场的标准。还有就是我们个人的标准，如果我们个人自己做，我觉得说我能承受比较大的回撤，比如说我甚至10%、十几、20，以前我们做股票是最大是15%的回撤，那是另外一回事，这不同的市场。那这是个人的这个风险回撤这个标准或者要求，但是这个考核的要求是6%。好，那么如果说你要进行持仓或者下单交易的时候，你的所有的这个交易策略都首先要建立在这个回撤的基础上，在这个回撤6%的基础上，你要计算我的开仓比重或者我的持仓仓位到多少，以及我的下仓步骤，或者说我的交易频次、我的交易策略，全部要基于这个回撤6%来做决定。我举个例子，嗯6%，如果你满仓一个币种，满仓一个币种，这个币种跌6%，你的回撤就已经达到了。这是这个回撤的要求。好，那假如说你要对一个币种进行满仓操作，你满仓之后，它只要跌6%，你就 game over，就是回撤达到了。好，这个时候你就考虑说这个币种它有没有可能在某个时间段下跌6%。那么好，你的后面的持仓，你的风险考量全部是要基于这个6%来考虑，因为你是在做这个考核。好，那当你觉得说在某个阶段波动比较大，这个币种比较大的时候，
你觉得不是特别有把握，你觉得它会涨或者会下跌，那么它波动6%，这个概率非常大，或者短时间的波动的可能性非常大，这个时候你就不能下满仓，不能打满仓，那你就得考量说我要打到多少仓位，它的波动在某个阶段的波动有可能会触发到我的这个6%的这个比重。好，比如说我半仓，那就它就需要瞬间或者跌12%，它就有可能会触发我的这个6%的回撤。那我的仓位要从这方面去考虑，就是我的仓位多少比重要结合这个6%的回撤来考量。好，那如果说我对它非常有信心，我就是要打满仓，我就觉得它有可能上涨或者下跌，我要做多或者做空，我就打满仓 ，OK， 没问题，也可以。这个时候呢，那么你的止损设置也要根据这个回撤来。比如说我6%的回撤，如果说我每次控制止损1%，我就要止损，那么好，你就有6次机会如果综合算下来，可能要5次多一点点的机会，因为它这个资金呢越来越少。那么你的这个设置止损1%，那你就知道，如果我连续错5次，那就触发了我的这个6%的风控要求了。然后，那连续错5次这种概率有多大？根据你自己的这个叫做什么交易成功率。就是说比如说你要自己算自己的交易成功率70%、80%，这是非常高手了。或者说你自己综合算，你交易10次，你大概有可能会成功多少次？你就是说简单总结就是说你的后面的所有的交易策略，你的开仓策略、你的持仓策略、你的平仓、止盈止损，全部是要以这个6%来为出发点。这是我们针对这是考核的做法。我不知道我有没有说明白，大概意思就是这样的，就是我们是在做一次考核的话，但是呢，如果说你自己做交易，你说我承受能力非常大，我20%都可以，那是你个人的问题。我们做这个是的，因为我们有个标准的。对，因为所有的规则其实是我们这边设定的，对吧？所以还是要就像您说的，要基于我们这边160的这个，就是所有的策略还是要基于这个。那就是因为我们还有一个规则，就是有效盈利120，就是您觉得这个有效盈利120，就是在交易中，您觉得它对您是有一个正向的培养，还是说它会每天会有一些限制您的收益？呃综合来说也没什么说限制。这个2%的这个具体的数，其实不是最主要的，最主要是养成一种就是止盈的习惯。就是说市场不会永远朝着你的方向，它总有可能会朝反方向回来。那么你不要把这个盈利变成亏损，这是一个主要目的。还有就是，如果说它在一个非常持续性的这个上涨阶段或者下跌阶段，这个2%有可能会限制你的盈利的这个数量或者幅度。就是说在某一个震荡阶段的话，它是非常有用的。只有说那种单边上涨或者单边下跌的行情，它有可能会影响你的这个利润。那这个时候如果我们自己去做实际做法，要怎么去让这个利润最大化呢？就是比如说到了2%或者1%，不管是多少，要有一个数，就是说到了一个阶段就要把绝大部分的利润给兑现。比如说我到了2%，有可能它继续上涨或者继续下跌，这个时候你不是特别有把握的时候，或者说你觉得这个利润让你觉得好像不安的情况下，这个时候呢，我用所有的持仓我平掉80%、90%，剩下很小一部分让它继续去让这个利润去追逐。这是具体的这个战术执行的层面了。就是说你这个考核设置，其实我觉得这个不是什么问题因为考核的话，你要考量说我这笔交易是不是靠运气啊，对不对？突然某一个上涨急涨或者急跌，我现在赚5%，这是属于这概率性的小概率事件，就是说我有可能是运气问题。
所以说你从考核的角度，这是没问题的。明白，因为我们评论区确实有一些，就是中文地区的用户们，然后在提一些问题，然后希望您这边可以快速的给到他们一个解答。我先给您念一下第一个问题。第一个问题是，就是您在整个交易中有哪些具体的错误或者损失给您带来过最大的教训？然后您是如何从中及时恢复过来的？最大的错误就是从考核的角度，就是不要让这个回撤大于3%。因为我们虽然说是考核6%那个回撤幅度，但是如果说一旦你的回撤超过3%以上，你后面的交易策略你就要变得更加保守，要非常保守。因为你后面的操作策略，如果你不变得更加保守的话，它很有可能在某一个阶段你的状态不在，或者市场不是那么难判的时候，你要下场交易的时候，很容易就触发了6%。所以说，如果说你一旦超过3%的回撤之后，你就要采取更加保守的策略。只能这么说，就是具体要怎么做，那要看实际情况。就是说你的这个胜率，就是你的个人的交易胜率多少。如果说你的胜率普遍来说大部分时间是比较高的话，你可能在很短的时间内恢复。如果你的胜率不高的话，一旦你的回撤超过3%之后，你用同样的策略，很容易一会就达到6%了，很容易的。所以说，如果你的胜率不高的话，你就一定要用更加保守的这个策略去慢慢恢复，只能这么说。好的。因为您现在是做的是1万资金的，然后您后期有因为我们平台上其实最高的话可以达到100万，您后期有考虑过去操盘10万的账户，或者是50万、100万的账户吗？有考虑过。我先从这个最基础的这个做起，要不断的这个调整这个自己的这个交易策略，要适应这个，第一个适应考核，第二个要适应市场。因为我之前说了，我说我以前做股票跟期货市场，那是两个不同的市场啊，就是交易品种不同，交易方式等等都完全不同啊，所以我要做一个综合性的这个适应阶段。当然有考虑做大账户，我刚开始说了，我说从这个第一阶段考核我就想过，我说我是从这个基于一个，我要从假设我是一个资金体量比较大的账户的角度出发的，大概是这样子。因为我们整体上，所有的考量都是想的，如果是一个新的交易员，我们是希望他能从这个小账户开始，慢慢的去，就像打怪升级一样，先把小账户做稳了，觉得自己不错了，顺手了，然后慢慢的去扩大，资金账户，这样可能对他的成长会更好一些。因为我们其实平台上，很多用户都是从股票或者是外汇上来，然后转到加密的话，可能其实大部分都是新手。然后对于这些新手，您有什么比较好的经验，就是可以给到他们或者是建议？怎么说呢？好的，没事，我简单说一下啊。第一个就是加密货币市场，它7乘24小时乘以365无休止的交易，这是市场，它是这样子。但是我们做一个交易员，我们是没有必要，完全没有必要去适应这个7乘24小时的这个时间，我们不需要24小时去盯盘。因为我们做这个交易，我们只要选取某一个阶段市场比较活跃的阶段去进行博弈。通常情况下如果说你不是做那种囤币党的话，基本上就是说你只有下单的时候你才需要看盘。如果说你不下单，你就不需要看盘。这是第一点，要把自己的这个时间规工作划好。生活跟这个交易，对，要规划好。这是第一个。第二个就是这个加密货币市场的波动，就是交易品种多，它的波动时间比较长，它一天的波动频率有可能就是传统的这个证券市场、期货市场1年的波动频率。所以说它实际上是把这个传统的这个金融市场的交易频率，这个波动频率拉长了。所以说你只需要选取其中的某一段，你就可以跟之前的这个
这个传统的金融市场，相同的博弈机会，就是说你可以获得相同的博弈机会。以前说证券市场、期货市场一天4小时到6个小时，那么我用同样的4小时到6小时的时间在加密货币市场，你获得的波动频率有可能比传统的市场多得多得多。所以说你就完全没有必要把太多的时间放在这上面，包括你所谓的看盘时间，这个我觉得也没有必要把24小时都放在这个上面，一定要留足够的时间，把自己的身体跟精神状态调理好，这是一个。还有一个就是加密货币市场的币种非常之多，太多了，这个不管大大小小，可能加起来可能数万种。这个我们不需要每一个币种去研究，基本上你只要盯着前30的这个币种，然后在前30的币种的基础上，你去找某一个币种，然后这前30个币种的这个波动，它的这个技术形态其实是大部分是一样的。你看它的形态，如果你把它的这个名称这个抹掉，看一下所有的这个技术形态，基本上都差不太多，只是可能幅度上有个别的差异，因为它们的波动基本上都是跟着这个比特币来的。那么它为什么会跟着比特币来呢？因为其中90%的交易量都是机器人在做出来的。机器人它就是跟踪一个标的，比如说比特币或者以太坊，它就跟着它来，它不需要人去控制的话，所以它最后他们走出来的形态都差不太多。所以说，如果说你不是资金体量比较大的这个用户，就没有必要去多币种交易了。基本上，你这个市值排名前5、前10的这些就够了。这是一个。好的。这是我讲的2点。对，这是您给到这些新的正在去挑战我们这种 Pro Stream 的小伙伴的经验。您之前也说了，就是生活和工作确实要平衡好，因为之前也是看您一直在进山爬山，对，您这边确实生活的很好。然后对，看得出您非常热爱生活。OK，由于我们就是后面还有其他的就是直播内容，那我们这里的采访就到此结束。非常感谢您可以来我们直播间去给我们讲述这么精彩的交易经验，非常感谢您。好的，谢谢。那我这边好，谢谢，拜拜。OK，那我们线下再继续聊。好嘞，好，谢谢。OK。Okay, thank you so much for Mr. Xie for your wonderful speech. Now let's move on to the next third part of our today's talk, which is also one of the most important parts, explaining our classic accounts. So before I explain it to you further, let's start with the first round of lucky draws. Friends in the live stream room, please type your email address in the comment area. Friends who are not in the live stream, please do not participate in the event because only who are watching the live stream in a live broadcast room are eligible to participate in the event. So our staff will verify the accounts later. Remember to take a screenshot to keep the evidence of your presence in the live stream. Let's congratulate DICKSONFX1 and congratulate him to obtaining a funding account.
Please remember to save the screenshot and contact our staff after the live stream. So, okay, let's talk about why we create the classic account. The classic account is our careful designed gold standard challenge. It's neither too slow nor too difficult, offering a certification path that balances speed and depth, allowing traders to quickly prove their trading prowess and secure funding faster. So, who is this account best suited for? First, beginners. If you're just starting out in trading and don't have much real experience yet, the classic account is a great entry point. The profit target is relatively low, the rules are easier to handle, and you can learn and participate in much higher environments while building up your confidence. So, second, small capital investors, maybe you don't have enough money to start with and don't want to take a big risk right away. The classic account have a very low barrier to entry, both in terms of sharing capital and participation costs, which means you can take your first step into trading with much less pressure. Third, traders with low risk tolerance. If you're sensitive to losses, this account is for you. The classic account has strict risk control rules. The daily loss limits and the maximum drawdown are set lower, which helps protect your capital and keeps your potential losses within a safe range. So the rules for this classic accounts differ from those for our legends and short-term accounts. Overall, the classic account is simpler and has more relaxed regulations. So it is important to note that with the legend and short-term accounts, traders will immediately receive an initially funded trading account after passing the first stage of trading review and assessment. This means you can start trading with company funds right away and receive profit sharing from the start. You'll then need to complete the second stage of challenge and the final review to unlock the full funded account. The classic account, however, it's different. Traders must complete and pass both stages of challenge. And in the final review, before receiving the final fund accounts, in the other words, in the first two stages of the classic accounts, you won't unlock initial funds early like with the legends or short-term accounts. Instead, you will have to wait until the final certification is successful before you can actually use the fund accounts. So at the same time, the classic account does not have the 2% daily maximum effective profit limit, not the 6% dynamic drawdown restriction. For many traders who find those rules too strict, this is a huge advantage. That's why I sincerely recommended the classic account to those who have struggled with the limitations. Its profit target is also relatively lower, only 15%. So, for instance, with 5,000 USDT accounts, you only needed to make 750 USDT in profit to pass the challenge, so which makes it much easier compared with other accounts. Of course, there are still some risk management requirements, like the classic account has a minimum trading days rule, meaning you must trade at least 5 separate trading days. This ensures that you can't just pass the challenge with one lucky trade. Instead, you must demonstrate consistent trading logic and strategy. Even if you hit the profit target early, you must continue trading until you meet the required number of days. If a trade is held over multiple days, it only counts as one active trading day. So as for risk control, the classic account sets a daily maximum loss based on your initial balance. On any given day, your total loss cannot exceed 5% of your starting capital. For example, if you begin with 100,000 USDT, your maximum daily loss is 5,000 USDT, regardless of how your balance changes over time.
In terms of overall losses, the classic account has the same rules as the other two accounts. The maximum and the drawdown is like 5% of your initial capital. So with 100,000 USDT, your maximum cumulative losses is 5,000 USDT. Like if your maximum loss limited is set as 10%, then your total allowed loss would be like 10,000 USDT. If you're exceeded that limit, even gradually, the challenge is considered failed. So finally, let's talk about the most exciting part, profit sharing. The classic account offers an 80 and 20 split, meaning you keep 80% of your profits while the platform takes 20%. By comparison, the legendary and sculpture account have a 60 and 40 split, which makes the classic account much more rewarding. Once you have made a profit in your funded account, you can submit a profit withdrawal request every 7 days. Every 7 days is a UTC plus 8. Once your request is approved, the payout will be processed within 3 business days. Only 3 business days. And okay, the above is what we need to explain in our live stream room this week. Thank you all for listening and watching. Then the next is another exciting time. Let us conduct the last round of lottery before the Q&A. Friends in the live stream, please type your email address as well in the comment area. Friends who are not in the live stream, please do not participate in the events because only who are watching the live stream are eligible to participate in this event. Our staff will verify the account later. Remember to take a screenshot to keep the evidence of your presence in a live stream room. Okay, let's congratulate ABHILASH and congratulate him to obtaining a funding account. Please remember to save the screenshot and contact our staff after the live stream. So, and now let's go to our Q&A session. I will give a more detailed answer to the user who asked the questions just now. Because there are so many people in the live stream, our staff's response may be a bit brief. Please understand. Of course, you can also ask your question in the chat and we can discuss them together. Okay, now this is our weekly Q&A. First question is, how many accounts can I have? Answer is, each user can have one master account, multiple paid accounts, and you can own as many paid accounts as you need, with options for various account types. For details on account types and purchases, visit our account plans page or contact support. Second, the question is, can the 2% rule be removed from challenge accounts? The answer is the 2% profit limit serves as the key metric to evaluate the stability of the trader's strategy. So this rule will remain in place for challenge accounts. Okay, the third question is, are exciting users who have breached these accounts eligible for the new type of free accounts? The answer is yes. All users, including those with prior account
breached are eligible to apply for the new free account option. And to get started, please contact our customer support team for assistance with your account setup. And the fourth question is, if I earn more than 2% in a single trading day during the challenge, will only 2% count toward my target? Does this rule also apply in the final phase? The answer is, during the evaluation challenge, we kept the daily profit contributes at 2% to promote steady, sustainable trading. Any gains beyond this limit will still show in your account, but won't count towards your profit target. So once you're funded, this restriction is removed. You keep 100% of your profits after the agreed profit split with no daily limits. And the fifth question is there a maximum number of trading days allowed? The answer is no. There's no limit on the maximum number of trading days. You can trade as long as you follow the rules and avoid triggering any violations. 6. How do I calculate the dollar accounts I'm risking per trade with a stop loss? The answer is, you can calculate the risk per trade using the simple formula. It's like entry process plus stop loss, and the position size is risk in dollars. The 7th is the payout is paid every 2 weeks for the profit you made within 2 weeks, and it takes another 7 days to withdraw money after you applied. The answer is the day when you placed your first trade. After 14 days, you can request payout in free account, and for paid account, you can request payout after 7 days. The next question is, if I get this account and I've passed, I will fund it or nothing? You will surely get funded if you pass the challenge phase. Funded means when you pass the challenge phase, you get live account. And after getting live account, you can request payouts out. Then the next question is the last question, is new free account, is there a daily profit cap or the rule was removed? The answer is, the rule still remains the same, sir. So the only difference in the profit target, which is now 20% and 10 USDT requirably. So this is our weekly FAQ. So if you have any questions, you can comment in below, and our staff will answer you. If you still have any questions, you can contact our staff after the live stream in this it's Discord, and you can join our Discord. And is there something someone asked, like the interview in Chinese will be translated to English to our YouTube channel, and after the live stream you can check on the YouTube. Findtrader.com. Okay, so this is our weekly live stream, and if you still have any questions, you can contact our staff in our Discord community. So have a nice weekend. Let's meet next weekend. Bye bye.